Audio Jungle. And a landmark surgery of a RAHI approach, retroauricular approach. I'll go through the robotic ENT head neck surgery as I was saying. It's an evolving subspecialty in the field of ENT. This is the NASA headquarters in Washington. This is where in 1972 the idea of telepresence or robotic surgery was proposed for the astronauts, for doing surgery for the astronauts. So from then, we can see 40 years later. Take this presentation, awareness of the surgery we are doing at Apollo Hospital. In the surgery, வந்து ரொம்ப முக்கியமான surgery, robotic பண்றது வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் ஆகும். கன்வென்ஷனலாக டாக்டர் வெங்கட் சொன்ன மாதிரி கன்வென்ஷனலாக இங்கே ஓப்பன் பண்ணி ஸ்கார் வரும், ரொம்ப மைனூட்டாக அப்ரோச் பண்ணுறதுலாம் கஷ்டம் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ரொபோட்டிக்னால எல்லா ஏரியா உள்ள டீப்பாக உள்ளே கூட போயிட்டு இதுக்கு கருத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளதெல்லாம் கூட கிளியர் பண்ணலாம், அந்த டியூமர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ அதை டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஹாஸ்பிட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னா, நம்ம Apollo Hospital is the first hospital in the country to introduce robotic system. இது சர்ஜிக்கல் டெக்னாலஜி வந்து எவால்வ் ஆகிட்டே வருது. ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, முன்ன ஒரு சர்ஜரி பண்ணாங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து 3 நாள் 4 நாள் சாதாரண சர்ஜரிக்கே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும். இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் 1 நாள். நிறைய சர்ஜரி வந்து அன்றைக்கி காலையில் பண்ணால் ஈவினிங் போயிடலாம். அதனால mine was found out to be a submandibular gland, pleomorphic adenoma, a little bigger size than the very normal surgeries. Upon the doctor Keta, I wanted to ask him if there's going to be a scar. He was very honest and will definitely not fade away by years. So with that worry, I met him for a last opinion. It was he who suggested me that there is something called robotics. In disguise, he referred me to Dr Venkat Karthikeyan. So, I went and met him actually. The moment I went and met him on Monday morning, so I cancelled my surgery which was on that evening. He educated me to the core, I can say, because he showed me a video of how such surgery will be. And I was totally pleased because there's not going to be any scar on my neck. And further the scar will be on my hairline. And further it was like, there was one particular nerve which was going in my lower jaw. So adu vandu light ah apdi koniru siripa abingiradhu was my worry. But further after the surgery was totally successful, he guided me even to the physiotherapy, and today I hope I got. Sir, I'm Dr Venkat Karthikeyan, ENT head neck surgeon, clinical lead robotic head neck oncology, Apollo Hospital, Chennai. About robotic surgery. So, the robotic head neck surgery, the robotic head neck surgery is an evolving subspecialty in the field of ENT head neck surgery. This can be classified as transoral robotic surgery and RAHI approach surgery or retroauricular hairline incision approach surgery. Transoral robotic surgery, otherwise called as TARS, is done for cancers in the deeper portion of the throat or the voice box or the foot pipe, where we can, by avoiding open surgery, neck surgery, we'll be able to remove the cancers arising from those areas. And then if we identify this lesion early, the early cancers can be addressed with the robotic surgery, and we can avoid chemotherapy and radiotherapy as well. That is one subtype. The another one is RAHI approach, the retroauricular hairline incision approach, where we create an incision behind the ear and behind the hairline. And then with the help of a robot, with the 10 times magnification, 3-dimensional vision, we'll be able to remove tumors from the neck. For example, thyroid tumors, tumors from the submandibular gland, tumors from the parotid gland, tumors of the neck nodes, branchial cysts. Everything can be removed with the help of this approach. One is cosmesis, young active members of the society, men or women, married, unmarried, whoever wants to avoid a scar in the neck, we can use this approach where we make an incision behind the ear, behind the hairline. This is hidden. Once they leave the hair, it is completely hidden
incision. And the other advantage is the magnification of a robot, where we'll be able to appreciate the structures in the neck very clearly, and with the experience, we'll be able to remove the tumor with minimal side effects. And we can do it as a daycare surgery also. For selected patients, we can do it as a daycare. The patient can be discharged in the same day also. So the blood loss is less when you identify and the proper structures when we secure those blood vessels, the blood loss also is less. So these are the advantages of robotic surgery. Upper portion of the foot pipe, இதுலேருந்து நம்ம robotic surgery பண்ணலாம். Second, neck tumors, where we want to avoid a neck scar, we can remove that without making an incision. நம்ம இந்த approach மூலமா எல்லா tumors எடுக்கலாம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டியூமர்ஸ் பேரஃபெரஞ்சியல் ஸ்பேஸில் இருக்க டியூமர் சொல்லுவோம். அது வந்து நெக்கில் பெருசாக டியூமர் இருக்கும். அதை இந்த அப்ரோச் மூலமாக எடுக்காமையும் நெக் இன்சிஷன் மூலம் எடுக்காமையும் வாய் வழியாகவே நம்ம எடுக்கலாம், டிரான்ஸ்ஃபோரில் எடுக்கலாம். அது ஒரு சப் டைப். இன்னொரு பேஷண்ட்ஸ் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியான்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்னோரிங் சில பேருக்கு அதிகமாக இருக்கும், அவங்களுக்கு நாக்கின் அடிப்பகுதி வந்து தடித்து இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மல்டி லெவல் சர்ஜரியோட ஒரு காம்பனண்ட்டாக ரொபாட்டிக் சர்ஜரி வந்து நம்ம டங் பேஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ஏர்வேவை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இது மாதிரி இப்போ டியூமரோட சைஸ் பொறுத்தும் இந்த லொகேஷன் ஆஃப் த டியூமர், submandibular glandல வர டியூமர் வந்து லொகேஷன் as such is rare, and when it is large we always opt for a open approach. But since we had the experience of robotic surgery, we did this tumor, the large tumor of the submandibular gland with the robotic approach, and patient is doing really well.